Okay, good afternoon. Today we are going to do an experiment, common emitter configuration characteristics. So usually we know that a transistor can be connected in three ways. That is common emitter configuration, common base configuration, and common collector configuration. We know the transistor. This is a transistor. I can show you the transistor. So this one is the transistor. It has three leads. You can see three leads. One is emitter, base, and collector. How can you identify the emitter, base, and collector lead? You can see a small projection on this. Can you see a small projection? So the needle or lead which is near to the projection is emitter, and the middle one is base, and the last one remaining one is collector. Projection തൊട്ടടുത്തുള്ളത് emitter ആയിരിക്കും, middle one base, and the last one collector. So you have to connect this is a common emitter configuration. So in this kit you can see here it is marked as കാണാവോ നിങ്ങൾക്ക് base, emitter, and collector. So you have to connect emitter at the lower port. ഒരു മൂന്ന് പോർട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ഷുഡ് കണക്ട് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അറ്റ് ദിസ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, first I am going to do the connection, and we have to do input and output characteristics of a common emitter configuration. So common emitter ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് emitter should be connected at the marked area. ലോവർ സൈഡിൽ എമിറ്ററും അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് പോർട്ടിലായിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. So now transistor is connected at this kit. The connection is internally done. You should need a voltmeter and ammeter to measure input voltage and input current, and you should need a voltmeter and ammeter for measuring output voltage and output current to do the characteristics. So ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലും ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലും വേണം. And the voltage, how could you do the voltage characteristics, VI characteristics? A variable voltage will be applied at the input side, and the corresponding current should be noted and at a constant output voltage. That is the input voltage characteristics of a transistor configuration. ഏതൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് ഇൻപുട്ട് കറന്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് output voltage. അപ്പോൾ ഒരു common emitter configuration, you can see it's a common emitter configuration. In common emitter configuration, what is the input voltage? Emitter base voltage applied across emitter and base is the input voltage, that is VBE is the input voltage, and the input current is base current. So base current is marked from this ammeter, and input voltage is measured by using this voltmeter, and this voltage can be varied by using this knob. So input voltage can be varied by using this knob, and input current can be measured using this ammeter. And collector output is taken across the collector and emitter. Emitter is common to both input and output. എമിറ്ററിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ our output voltage is VCE and output current is collector current. So it can be measured by using this ammeter. So here you have 3 meters, only 1 voltmeter and 2 ammeters. So input characteristics is conducted by setting a output voltage. Output voltage ഒരു constant value ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുക. സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് 0 സെറ്റ് ചെയ്യാം, സോറി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് 0 വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാം. Then you should do the input current. By varying input voltage, you can note down the input current. Then you set a voltage. Again, do the same experiment by setting output voltage as 2 volt. Then find out the volt. By varying this knob, you can find out the voltage, input voltage VBE and corresponding IB. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം. ഐദർ 0 or 2 വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 0 വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ
എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം. എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാ നോബും സീറോയിലാക്കി വെക്കണം. യു ഷുഡ് സെറ്റ് ദ നോബ് അറ്റ് സീറോ മിനിമം പൊസിഷൻ. ദെൻ യു ഡു ദ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഡു the experiment by varying the first you set the output voltage as a constant value by using this knob. Then don't touch on that knob. Then vary the input voltage by using this knob and find out the corresponding current flowing through that transistor. Okay, so you can see here these dark lines may indicate all are internally connected, but here the voltage source is not connected to this circuit, and also output voltage is not connected to this circuit. So we have to connect it externally by using our code wires. നമ്മൾ തന്നെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇന്റേണലി ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെറിയ വയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Okay, now the circuit is connected. Now we should know how to do the first characteristics. First നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാരിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. For doing input characteristics, first you have to set the output voltage. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇൻപുട്ട് ക്യാരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ നമുക്കറിയാം, in this kit you have only 1 voltmeter, so you should connect first the output voltage to this voltmeter, set the value and then remove that, then connect the voltmeter to input side. Then this voltmeter will work as a input voltmeter. Okay, നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വോൾട്ട് മീറ്റർ കിറ്റിലുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇടാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കിറ്റിനകത്ത് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. VCE ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് VCE. അപ്പൊ ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ, ഈ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആൻഡ് നൗ ദിസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ഇറ്റ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ക്യാര കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അറിയണം, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ആണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇൻപുട്ട് അമ്മീറ്റർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ദിസ് വൺ ഇസ് മൈക്രോ ആംപിയർ. ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോ ആംപിയർ മീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, മൈക്രോ ആംപിയർ മീറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ മാറ്റി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, now switch on. First you have to set the output voltage. Output voltage ഇപ്പൊ എല്ലാം, first we have set this knobs at the minimum position. Now all the readings are 0. Okay, can you see all the readings? I think all of you can see the readings. Okay, now we have to set the voltage. First you set it as 0.1 volt. Okay, first it is 0.01 or 0.1 volt or point. Okay, you set it as 1 volt, 1 volt or 1.2 volt. Okay, now we set output voltage as a constant value 1 volt. Now we don't touch this knob. Now we remove this voltmeter and connect it to input side. നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. എന്തിനാണ് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? We have to measure this input voltage. ഇനി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് മീറ്റർ വിൽ റീഡ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാബുലർ കോളം വരയ്ക്കണം. യു ഷുഡ് ഡ്രോ എ ടാബുലർ കോളം. എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് ടാബുലർ കോളത്തില്? That means you are going to do input characteristics അല്ലെ? ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ
You can see ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Input characteristics of a common emitter characteristics, common emitter configuration. So you have to note VBE in volts and IB and VC. VC നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So we set our output voltage as first 1 volt എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു. So mark it as VCE is equal to 1 volt. Then 1 volt എന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വി സി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം വരയ്ക്കുക, വി ബി ഇ ആൻഡ് ഐ ബി. ദെൻ യു ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് നോബ്. വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 0.1, 0.2, 0.3 ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കറണ്ട് വിൽ ബി 0 ആയിരിക്കും. 0.4 എത്തിയപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം 1 മൈക്രോ ആംപിയർ. അതായത് when we increase the voltage from 0 volt, first mark here 0 volt, the current will be what will be the current value? 0 microampere. Current in microampere and voltage in volts ലാണ് ട്ടോ ഉള്ളത്. സോ 0 volt microampere ആണ് കറണ്ട് കിട്ടിയത്. then 0.1ലും 0.2ലും 0.3ലെല്ലാം it is 0 ampere, 0 microampere. then 0.4 എത്തിയപ്പം എന്തായി? current becomes 1 microampere. 1 microampere കിട്ടി. Okay, then increase. when 0.5 എത്തിയപ്പോഴോ 0.5 എത്തിയപ്പോൾ it become 2 microampere. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വോൾട്ടേജ്. വോൾട്ടേജ് 0.5ല് 0.5 പിന്നെ 0.5ന്ന് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. when it become 0.6 എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? കറണ്ട് 13 മൈക്രോ ആംപിയർ ആയി. നൗ അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫോർവേഡ് ബയസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കം increasing the current rapidly. When the voltage increases again, what happened? When 0.65 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ 28 ആയി. 0.65 ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ അത് again 28 micro ampere ആയി. Then when we increase the voltage to 0.7 എത്തുമ്പോഴേക്കും 0.6566ലെല്ലാം അതിന്റെ റേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 0.7 വോൾട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കം 94 മൈക്രോ ആംപിയർ എത്തും. then when we increase to maximum of this 0.7, then it become 120. അതായത് 0.71, 0.72 അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും മാക്സിമം അത് ഒരു 100 above വരെ പോകുന്നുണ്ട്. 125 വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് micro ampere. So that means you will get a value like this. Okay, at 0 volt the input current is 0. At 0.1 and 0.2 volt current is 0 micro ampere, and when it reaches 0.4 then it become 1 micro ampere. So the transistor start conducting at 0.4 volt. അത്രയും വരെ അത് 0 ആയിരിക്കും. then at 0.5 it become 2 microampere. At 0.6 it is 13 microampere. At 0.65 it is again 28 microampere. 0.7 it become 94. That means when the current increases slowly, when it starts conducting, the current increases rapidly. So you will get a curve like similar to when we draw a voltage and current characteristics, you will get a curve similar to diode characteristics curve. You will get a curve, first 0 ആയിരിക്കും, then it starts increasing slowly. When it starts conducting, the current increases rapidly for the small change in voltage. അങ്ങനെ current increase ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും input characteristics of a common emitter configuration കിട്ടുന്നത്. Okay, ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണാൻ നമ്മൾ ഈ കണക്ഷനിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു നോട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഇൻപുട്ട് കറന്റ്. സോറി, I will explain again. For conducting output characteristics experiment, output characteristics of a common emitter configuration കണ്ടുപിടിക്കാൻ we should know output voltage and
ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കണക്ഷൻസ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ഷൻ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ കണക്ഷൻ മാത്രം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ദെൻ യു ഷുഡ് ഡു ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു സെറ്റ് എ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്, അതായത് ഈ അമ്മീറ്റർ കണക്ഷൻ ഇവിടെ തന്നെ വേണം. സോ യു ഷുഡ് ഡു ദ അമ്മീറ്റർ കണക്ഷൻ അഗെയിൻ. അമ്മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ബിക്കോസ് യു ഷുഡ് സെറ്റ് എ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഫസ്റ്റ്. Okay, so using this knob you should set a value on this input ammeter. So you have to set IB value at a constant value, then change the voltage and connect voltmeter VCE to voltmeter. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി എന്ത് വേണം, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിന്റെ മീറ്ററിന് അടുത്ത 2 അമ്മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. സോ യു ക്യാൻ കണക്ട് ദിസ് അമ്മീറ്റർ ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് മീറ്റർ. മില്ലി ആംപിയർ മീറ്റർ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ദിസ് അമ്മീറ്റർ വർക്ക് ആസ് ഇൻപുട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ റീഡ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. ദിസ് അമ്മീറ്റർ വിൽ റീഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് IC, collector current, and this meter read what? വോൾട്ടേജ്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ആദ്യം എല്ലാ നോബും മിനിമൈസ് ചെയ്ത് 0 സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ദെൻ യു ഷുഡ് ചേഞ്ച് ദ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഫസ്റ്റ്. സോ യൂസിങ് ദിസ് നോബ് ചേഞ്ച് ദ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ടു 30 or 40 മൈക്രോ ആംപിയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ മൈക്രോ ആംപിയർ ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ വാല്യൂ, സോ യു സെറ്റ് to a 30 or 40 micro ampere first. Okay, so now we are going to set 40 micro ampere നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. Can you see it is 40 micro ampere. Now we set the input current. Now don't change this knob. Now change the output side voltage. Now first initially it is at 0 position. Now we change the voltage, then note down the value of output current. So first നമ്മൾ ചെറുതായി, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കർവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VCE വേഴ്സസ് IC അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് IB ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് സെറ്റ് IB ആസ് 40 micro ampere. Okay, 40 micro ampere. You after doing this experiment you can repeat this experiment by changing the value 40 to 60 or 70. So 70 micro ampere set ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, then do the same experiment again. Okay, so നമ്മൾ VCE change ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. So by changing the VCE from point, you can see it is 0.4, we are increasing from 0. First it is 0, then when increase the voltage to 0.3 it becomes 7 milliampere, and when we increase the voltage 0.3, 0.4, 0.5. Okay, when we increase from 0.3 it become, that means 0.2 എത്തിയപ്പോഴും തന്നെ അത് ഒരു 5 മില്ലി ആംപിയർ ഒക്കെ ആയി. 0.3 ആയപ്പോൾ it becomes 7 മില്ലി ആംപിയർ. When we increase the voltage from 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.3, 1.4 എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും the output current is at constant value. Okay, so when we increase the output voltage after reaching a particular value of current it will be constant. You can see it become 2, 3 volt ഒക്കെ എത്തിയപ്പോഴും the current എന്താണ്, it become constant. Okay, that means at 0.3, 0.4, 0.5 എല്ലാം the same
വോൾട്ടേജ് സെയിം കറണ്ട് തന്നെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. സോ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് അപ് ടു 0.1 0.2 വോൾട്ട് വരെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് when we change the voltage and current, okay, voltage versus current characteristics, output voltage versus output current characteristics ൽ നമ്മൾ when we increase the value 0.1 to 0.2 to 0.3 വരെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഒരു 7 മില്ലി ആംപിയർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഒരു 0.3 വോൾട്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്കും, then it will not increase, it become constant. When we increase any increase in voltage will produce a constant output current. So the output characteristics will be like this. Okay. Thank you. So input characteristics കണ്ടുപിടിക്കാൻ input voltage versus input current at constant output voltage ചെയ്യണം. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു 40 ആംപിയർ സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നമുക്കിനി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു 80 മൈക്രോ ആംപിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം, 100 മൈക്രോ ആംപിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് കേർവ്സ് വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ കേർവ്സിൽ എല്ലാം curve will be similar to the same curve ആയിരിക്കും. When we set the input current as 80, the curve will be like this. When we set it as 100, the curve will be like this. The constant value range will be changed, but the characteristics is same. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. എത്രയാണോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച്, റേഞ്ചിന് ചേഞ്ച് വരും, അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, രണ്ട് VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.